Okay, dear viewers, thank you for joining us. You're watching our weekly program, Talk to OBN on OBN Horn of Africa, your favorite media channel. Today, we are going to talk about International Women Peace Group, which is basically established in South Korea and operating in all countries in the world. I joined by Regional Director for Global Region 2, Madam C. Lee, and her interpreter and translator at Global Region 2. Esther, you're supposed to translate what Madam C. Lee going to incite us because she speaks Korean language, not English. Yes. To begin with, can you tell me the whole essence of IWPG, International Women Peace Group, why it's established, its mission, vision, and works undergone so far? 네, 안녕하세요. IWPG 글로벌 지국장 이서연입니다. IWPG는 2013년 9월에 창립된 사단법인 세계여성평화그룹, 대한민국 여성가족부, UN 경제사회 이사회와 글로벌 소통국에 등재된 세계적 여성 비정부 기구 NGO입니다. 책임감 있는 여성의 정신과 어머니의 마음으로 후대의 평화의 세계를 물려주고자 창립되었습니다. 전 세계 여성들과 함께 여성의 부드러운 힘과 희생과 봉사의 정신으로 지구촌 가족 모두가 행복한 세상을 만들고자 평화 활동을 하고 있습니다. Hello, nice to meet you. My name is So-Young Lee. I'm the Regional Director of Global Region 2, IWPG. IWPG is founded in September 2013 and a non-profit organization registered with the Ministry of Gender Equality and Family in the Republic of Korea. Listed in the United Nations Department of Global Communication and has also gained special consultative status from the UN Economic Social Council. IWPG is founded to pass on peaceful world as a legacy to future generation with the spirit of responsible women and the sublime maternal love. Together with the women around the world, IWPG is carrying out peace activities to create a world where all families around the world are happy with women's gentle power, sacrifice, and spirit of peace. In how many countries would IWPG operate? IWPG는 전 세계 110개국, 100여 개 지부, 550개 협력단체와 하나 되어 다양한 평화활동을 펼쳐나가고 있습니다. 저희 글로벌 2국은 약 25개 국가와 협력하고 있고 에티오피아도 협력국가 중 하나입니다. IWPG is carrying out various peace activities with 100 branches in 110 countries and 550 cooperative organizations around the world for the realization of world peace. We Global Region 2, one from 12 regions, in cooperating with about 25 countries, including Ethiopia. Okay, including Ethiopia. Awesome. Can you just, tell us your intervention? And these days, some countries are, entertaining war, conflict, turmoil. And have you participated in bringing peace in those conflict-affected regions, zones, and countries maybe in the world? 네, 전 세계는 몇 해 동안 코로나19로 모든 것이 마비가 되었다고 해도 과언이 아닙니다. 그 와중에 러시아 우크라이나 전쟁, 미얀마와 같은 내전을 겪었던 국가들도 상당합니다. IWPG는 러시아 우크라이나 전쟁 반대 골기대회를 진행했습니다. 이 골기대회는 평화에 대한 필요성 인식과 전 세계 평화의 답은 DPCW 10조 38항에 있다는 것을 확인하는 자리였습니다. 이어 IWPG는 전 세계 39억 여성이 DPCW 국제법 제정 촉구, 지지 등을 통해
평화활동에 동참해야 한다는 것입니다. 아울러 우크라이나 긴급 지원 모금 활동을 전개하였습니다. 또한 IWPG 윤현숙 대표님께서는 미얀마 유혈 사태에 대한 IWPG 성명 발표를 하셨습니다. 그 어떤 이유라도 국민의 생명이 경시되어서는 안 되며 어떠한 명분이라 할지라도 사람의 목숨을 희생시키는 폭력은 용납될 수 없습니다. 미얀마 국민의 인권 침해 및 유혈 사태에 대한 깊은 우려와 함께 미얀마 군부와 시위대가 폭력이 아닌 비폭력적이고 평화적인 방법으로 사태를 해결해 나갈 것을 IWPG 여성평화그룹 윤현숙 대표님 이하 여성평화회원들은 강력히 촉구한다는 성명서입니다. 그리고 2022년 9월 필리핀 민다나오에 IWPG 평화활동 기념비를 건립했습니다. 이 평화기념비는 IWPG 협력단체인 하늘문화세계평화강복이 지난 2014년 1월 민간 평화협정을 중재해 전쟁이 종식되고 평화가 이루어진 민다나오에 평화의 정신을 계승 고취하기 위해 추진돼 왔습니다. IWPG는 크게 4가지 사업을 펼치고 있습니다. 먼저 평화를 이루기 위한 실질적이고 획기적인 방법인 전쟁 종식 평화 선언문이 유엔에 상정되어 선언문으로 채택되고 법적 효력을 갖는 국제법으로 제정될 것을 지지하고 촉구하고 있습니다. 둘째, 세계 모든 여성이 평화의 정신을 배우고 이를 실천할 수 있도록 여성 평화 교육을 통해 평화의 리더를 성장시켜 나가고 있습니다. 셋째, 평화문화 전파입니다. 평화문화를 지구촌 곳곳에 전하는 IWPG의 주요 사업으로 차별, 폭력과 분쟁 등 전쟁의 문화가 스며든 지구촌에 평화의 문화를 심는 사업입니다. 대표적인 행사로 평화사랑 그림 그리기 국제대회가 있으며 각종 평화문화 캠페인, 각 지역사회에서 평화를 전하는 모든 활동을 포함합니다. 넷째, 교류협력 네트워크입니다. 국경, 인종, 종교, 사상을 초월하여 세계적인 네트워크를 형성하고 있습니다. Kindly request you to translate us this long insight. Go ahead. Okay. It is not an exaggeration to say that everything around the world has been paralyzed by COVID-19 for several years. In the meantime, there are also a significant number of countries that have suffered civil wars, such as the Russia-Ukraine war and the Myanmar bloodshed. IWPG held the Russian-Ukraine anti-war rally. Through this rally, IWPG recognized the need for peace and confirmed that the answer for peace lies in DPCW 10 articles and 38 clauses. Accordingly, IWPG, together with 3.9 billion around the world, conducted peace activities to urge the enactment of DPCW as an international law. We also carried out fundraising activities for emergency aid in Ukraine. In addition, IWPG chairwoman Hyun-Suk Yoon made the IWPG statement on the Myanmar bloodshed. People's lives should not be neglected for any reason, and violence that sacrifices people's lives for any causes is not unacceptable. Is unacceptable. This was a statement urging the Myanmar military protesters to resolve the situation in a non-violent and peaceful way, with deep concern about human rights violation and bloodshed of people of Myanmar. And also in September 2022, she erected the IWPG Peace Monument in Mindanao, Philippines. The IWPG Peace Monument was promoted in order to inherit and inspire the spirit of peace in Mindanao, where the war ended and peace was achieved through the mediation of a civilian peace agreement in January 2014 by IWPG Cooperative Organization, HWPL, which is
heavenly culture, world peace, restoration of life. So IWPG has in 4 major initiatives. First, we support and urge that the Declaration of Peace and Cessation of War, which is DPCW, a practical and groundbreaking way to achieve peace, to be submitted to the United Nations, adopted as a declaration and enacted as an international law. Second, IWPG also providing peace education for women to learn the spirit of peace and how to put it into action. Through peace education, we develop women leaders for peace to work practically. Third, IWPG is planting a culture of peace. It is a major project of IWPG to spread cultural peace to every corner of global village. One of the representative event is the International Loving Peace Art Competition, which include various peace culture, campaigns, and all activities to spread peace in each community. Fourth, next is the building strong women's networks to exchange and cooperation. We are forming global networks to transcend nationality, races, and religion. Ms. Esther, thank you for the translation. Let me proceed to the next question of mine. This IWPG operates in many countries, right? Yes. Including Ethiopia, my country here. Mm-hmm. Can you tell us your intervention projects, intervention initiatives here in Ethiopia, works undergone in bringing peace? IWPG와 에티오피아는 대략 2015년부터 함께 평화활동을 전개했습니다. 여성 평화교육, 평화그림 대회, 원인피스 컨퍼런스, 4.26 세계 여성 평화의 날 기념식, 세계 여성 평화 리더 간담회, 세계 여성 평화 네트워크 정기 모임, 세계 여성 평화 시쓰기 대회 등 수많은 평화 활동에 참여했습니다. 특히 세계 여성 평화 시쓰기 대회에서 에티오피아의 아산 멜리시 아스레트는 영광의 2위를 수상했습니다. 에티오피아는 코로나19 전후 자세히는 모르지만 안타까운 일들도 있었던 것으로 압니다. 그러다 보니 그 전에 왕성하게 활동하시는 분들이 조금은 주춤하고 조심스러워하는 것도 사실입니다. 어느 정도 이해는 합니다. 그럼에도 불구하고 현재 2023년에 에티오피아 내의 IWPG의 회원은 약 250명이며 협력단체는 20여 곳입니다. 평화를 갈망하는 이 회원들과 단체들과 하나 되어 지속적으로 평화 일을 해나갈 것입니다. 이러한 일들은 상처의 치유이며 주요 문제에 대한 공감대 형성에 새로운 에티오피아의 평화의 새 지평을 여는데 도움이 될 것이라고 생각합니다. IWPG and Ethiopia have been carrying out peace activity together since about 2015. IWPG had conducted numerous peace activities such as Women's Peace Education, Loving Peace Art Competition, Only Peace Conference, 426 International Women's Peace Day Commemoration Ceremony, International Women's Peace Leaders Conference, International Women's Peace Network regular meeting, and the International Peace Poem Writing Competition. In particular, Asham Melishi Asrat in Ethiopia won second place from the IWPG International Peace Poem Writing Competition. Unfortunately, we didn't know the detail before and after Corona, but there have been unfortunate happening in Ethiopia. However, as it turns out, those who were actively active before, they were now experiencing difficulties in being active. I understand somehow. Nevertheless, currently 2023 in Ethiopia, IWPG has about 250 members and 20 cooperative organizations. We will continue to work for peace
in unity with these peace-loving members and organization. I think these things will help heal wound and will open peace in Ethiopia. Thank you. Okay, you've done a lot in Ethiopia in collaboration with that of Ministry of Peace, Ministry of Women and Social Affairs. I saw pictures and stories that have been done in presence of Dr. Ergoge, Yes. Minister of Women and Labor Affairs in Ethiopia. And Ethiopia is undertaking and preparing to undertake national dialogue throughout the country. And you also participate with that of Ministry of Peace in Ethiopia. Can you tell us your collaboration in these areas with these two bodies? IWPG는 제66차 유엔 여성지위원회 코트디부아르 여성가족아동부와 여성의 지속 가능한 평화 교육과 행동 실천 주제로 사이드 이벤트를 공동 주최를 했습니다. 여기에 에티오피아 에르호기 테스파의 여성부 장관이 초대되어 다음과 같이 발제를 하였습니다. 에티오피아 정부는 리더십과 의사결정에서 여성의 역할을 향상시키기 위해 일련의 조치를 취해왔다라고 하셨습니다. 평화 구축과 분쟁 해결에서 여성의 역할을 높이는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되는 아프리카 여성 지도자 네트워크 전국 지부를 출범시키는 등 여성의 평화와 안보 참여 노력을 더욱 강화할 유엔 안전보장 이사회 결의 1325에 대한 국가행동계획 수립 절차에도 착수했고 지속가능한 개발, 인권 및 평화교육 확대에 대한 목표와 양성평등 여성의 권한 부여에 대한 목표를 달성하는 데 기여할 것이다 라고 하셨습니다. 그리고 근본 그림데이를 통해서 아디스 아바바 서브시티 교육부와의 연계는 금년 하반기 IWPG 평화교육과도 밀접한 관계가 있고 현재 이야기가 진행 중에 있습니다. 이러한 부분이 확산이 되면 자연스럽게 평화부와도 연계가 될 것이라고 생각합니다. Esther, kindly help us with the interpretation. Go. Sure. Yes, thank you. IWPG co-hosted a side event at the 66th UN Commission on the Status of Women with the Ministry of Gender Equality and Family and Children of Côte d'Ivoire, under the theme of Women's Sustainable Peace Education and Action Practice. Minister of Women in Ethiopia, Minister Ergogi Tesfaye, was invited to event as one of the speakers and gave the following presentation. She said the Ethiopia government has taken a series of steps to improve women's role in leadership and decision-making. She will further strengthen women's effort to engage in peace and security, including launching a national chapter of the African Women Leaders Network, which is AWLN, which is expected to play a key role in advancing women's role in peace building and conflict resolution. She also initiated the process of establishing a national action plan for resolution 1325 and said that it would contribute to achieving the goals of sustainable development, human rights, and peace education expansion, as well as gender equality and women's empowerment. And through this art competition, connection with the Addis Ababa Subsidy Education Department is in the process of planning peace education in this year and will be sharing plans soon. If this education spread, I think it will naturally connect with the Ministry of Peace too. All right. Before fortnight, before 2 weeks, you have held art competition in Ethiopia, in Addis Ababa, Finfine. How was the outcome of that art competition, and why
you designate art to teach or to preach peace. And how was the reaction of the students on that event? 예, 그림은 어린이와 학생들에게 평화를 설명할 때 가장 쉽고 가장 가장 쉽게 표현을 할 수 있기 때문입니다. IWPG는 매년 평화사랑 그림 그리기 국제대회를 개최하고 올해로 제5회를 맞이했습니다. 세계 각국 어린이와 청소년이 함께 세계 평화 문화를 만들어가는 아주 뜻깊은 행사입니다. 참가한 학생들은 마치 앞으로 도래할 평화시대의 주인처럼 자신이 구상해 왔던 다양한 생각과 평화를 이루어갈 구체적인 모습들을 화폭에 담아 주었습니다. 작년 2022년에는 52개국 12,000명이 참가하였고 올해 2023년에 현재 대한민국뿐만 아니라 세계 각국에서 행사가 지금 진행되고 있습니다. 회가 거듭될수록 참가하는 학생들이 증가하고 있고 그에 따라 수준 높은 작품들이 출품되고 있습니다. 그러다 보니 학부모, 시민단체 및 지역, 교육기관의 관심도 그만큼 높아지는 국가들이 점차 많아지고 있습니다. This is because art is the most accessible way for children and youth to express peace well. IWPG holds International Loving Peace Art Competition every year, and this year marks the 5th. It is a very meaningful event in which children and youth from all over the world work together to create a world culture of peace. As if the masters of the era of peace to come, the participating students captured the various thoughts they had envisioned and detailed images of how to achieve peace on canvas. Last year, in 2022, about 12,000 students from 52 countries participated. And as of this year, in 2023, events are being held not only in Korea, but also in many countries around the world. The number of students participating in each event is increasing, and high quality paintings are being submitted accordingly. Parents and civic groups and local and national government and educational institutions are increasingly interested. Thank you. You hosted the art competition only in Addis Ababa, in the capital city of Ethiopia. Why you failed to host or to undertake this art competition in different parts of Ethiopia and different regional towns? 에티오피아 전역 학생들에게 미술대회를 개최하는 것이 가장 바람입니다. 그러기 위해서는 정부 교육기관의 도움이 필요합니다. 예를 들어 평화사랑 그림 그리기 국제대회 기간에 평화를 주제로 자연스럽게 학교 미술 수업 시간에 전체 학생들이 참여하면 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. 그러기 위해서는 정부 교육부 또는 평화부와의 협조와 이해가 있어야 할 줄 압니다. 아시다시피 코로나19 기간에는 많은 것들이 조심스러웠습니다. 그러나 올해 에티오피아 아디스 아바바 서브시티 교육부 승인하에 60여 개의 학교 학생들이 참여하였습니다. 내년에는 에티오피아 전체 학교 많은 학생들에게 이 국제대회에 참가할 수 있는 기회가 되길 바랍니다. It is my greatest desire to hold an art competition for students from all over the Ethiopia. To do this, we need help from government and educational institutions. For example, the best way is for all students to participate in school art class with the theme of peace during the International Loving Peace Art Competition. In order to do that, we need cooperation and understanding of the Ministry of Education and the Ministry of Peace. Okay. As you know, many things were cautious during the COVID-19 pandemic. However, this year, with the approval of Education Department belong to the subsidy of
Addis Ababa, students from about 60 schools participated. Next year, we hope that students from all schools in all regions of Ethiopia will have the opportunity to participate in this international competition. Thank you. Due to the interest of time, we are going to wrap up our discussion here. Yes. But before leaving the show, if you have anything to add, the floor is yours. 예, 코로나19 팬데믹과 함께 지구촌은 크고 작은 수많은 갈등 등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 전 세계가 함께 보냈던 이 길고 어둡던 터널 속에서 더욱더 간절히 소망하고 원했던 것은 인류의 가장 근본인 자유와 평화였다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 생명보다 소중한 것은 없습니다. 만약 우리의 생명이 위협을 받는다면 우리는 누구나 너무나 자연스럽게 생명을 지키기 위해 본능적으로 안정과 평화로운 상태를 원한다는 것입니다. IWPG는 이를 위해 평화 이룬 프로젝트를 진행하고 있습니다. 지구촌이 전쟁으로 더 이상 불안과 초조해하지 않을 새로운 대안이자 확실한 해답, DPCW 10조 38항에 세계가 주목해야 할 때입니다. 인터뷰에 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. I will translate. Yes. Along with the COVID-19 pandemic, the global village has suffered from numerous conflicts, large and small. I would like to tell you that in this long, dark tunnel that the whole world has spent together, what I yearned for more earnestly is freedom and peace, the most fundamental of mankind. There is nothing more precious than life. If our lives are threatened, we all too naturally, instinctively want safety and peaceful conditions to protect our lives. IWPG Global Region 2 is carrying out the Peace Achievement Project for this purpose. It is the time for the world to pay attention to the DPCW 10 Article 38 clause, a new alternative and a sure answer that will no longer make the global village anxious due to war. Thank you so much for invitation. Madam C. Lee, Regional Director for Global Region 2 of Air National Women Peace Group, also known as IWPG, and her translator and interpreter, Mrs. Esther Kim. Thank you for making time to give us this valuable interview. Thank you, Mr. Asefa. Okay. We had a great time. Thank you. Thank you for listening. Hold on. Stay. Yes. Dear viewers, thank you for watching. This brings you the end of our edition for today. Hope you had a wonderful insight on this amazing international NGO, IWPG, Air National Women Peace Group, based in South Korea, operating in all countries throughout the world. Thank you for watching. Once again, bye-bye. Take care.